Welcome, dames en heren. Het is de verjaardag lezing voor de tweelingmensen. Dat is geboren 23 tot en met 29 mei. It is absolutely positive. It's a positive year. Dames en heren, we gaan even kijken. Je hebt de energie van de zon, de energie van de raad van fortune, de energie van contractual overeenkomst, de energie van huwelijk, de energie van nieuw relatie met anderen. It is so positive for jullie. It is a positive year. It is a year waar jullie gaat jezelf even ontmoeten. Okay? Dus is een year van waar jullie komen achter wie je bent. Okay? Dus het is een jaar van empowerment voor sommige van jullie en dat is ook zeer positief. Sommige van jullie was emotional over some sort of a problematic situatie en eind is hier. Er was een heleboel van jullie dat was zeer emotional. Problem, issues. Dat creëert heel veel instability in your world. Eind is hier. Sommige mensen nou krijgen inzicht over een situatie dat was aan het hand. Heel veel mensen krijgen inzicht over anderen dat creëren some sort of a probleem. And it's as if mensen beginnen dus de emotional imbalance te balanceren. Dat is een year voor jullie dat is geboren 23. Transition, maar positive transition. En de emotional imbalance dat sommige van jullie hebben, nou wordt gebalanceerd en dat is goed. This transition en eind to some sort of emotional problematic situatie en nou je staat stevig in je schoenen. And it is so it's as you pick yourself up and you recognize that eerst hou ik van mezelf en dan pas on de mensen, okay? Als we kijken de mensen dat is geboren 24 is een goed jaar. Is een jaar waar jullie voelen je energie terug. Is een jaar waar jullie gaat full macht in het leven. Some sort of a new contractual relationship, een nieuwe relatie. Komt op en ik zie dat meestal van jullie gaat focussen op een nieuwe relatie. Dus dat zie ik. Zeer positieve alignment of energy wanneer het komt tot relatie. Dus het is positief. Genezen tussen u en sibling, genezen tussen u en familielid, genezen tussen u en vrienden komt op en dat is best wel goed. De eind komt op voor een kreef. Mensen krijgen inzicht. Wie is een kreef en wat de kreef heeft gedaan. En mensen krijgen heel veel inzichten over een kreef. En hoe een kreef heeft bepaalde dingen gedaan. Problematic situatie komt op voor sommige van jullie. Als je bent in een relatie met een kreef. Of je hebt een zus of een broer of een vriend. Dat is een kreef. Heel veel problemen voor deze mensen. Okay? Maar voor de rest. Jullie worden succesvol. Het is een zeer succesvol jaar voor jullie. Mensen dat is geboren 25. Het is een emotional jaar. Het is een emotional jaar met relatie. Zeer emotional. Heel veel van jullie eerlijk. Relatie, eerlijk. Komt tot een eind, oké? En het is een situatie waar alle deze eerlijks komt tot een eind vanwege dat mensen hebben gerecognized dat, weet je, ze hoeft niet in een slecht huwelijk of een slechte relatie te blijven lopen. Het is tijd dat ze een nieuwe start maken. En
Dingen komt tot een eind, maar het voelt goed. Het is zo, het says, ja, ik heb hier lang gelopen, het komt tot een eind, oké, prima, fijn. Als we bekijken de mensen dat is geboren 26, dus is best wel goed. 26 heeft mee te maken eind met problematische situatie. Met je huwelijk, met zo'n soort van contractual overeenkomst. Dus zoiets als mensen krijgen inzicht over wat het gespeeld en wat is gebeurd. Een beoordeling is hier, maar het is positief beoordeling. Alleen als je bent in een relatie of je moeder is een boodschatter, ramli of boodschatter, deze probleem, huge judgment call op deze persoon. Mensen have inzicht en recognize wat een ramli of boodschatter vrouw heeft gedaan. En doordat heel veel dat je hebt gedragen is nou van je af. En dit is best wel goed. Dus de moeilijkheid is nou over met je relatie, met zo'n soort van contractual overeenkomst. Ik zie dat ze recognize wat een tweeling en een ramli of boodschatter heeft gedaan. En dat leverage een situatie en behind ook some sort of a problematic situatie dat sommige van jullie hebben mee te maken. Dus een eind komt daar. Relaties over, maar toch laat het even gaan. Misschien is beter, oké. Maar eerlijkwijs, mensen dat is getrouwd met een ramli of boodschappenvrouw, mensen gaan recognize wat deze vrouw in het verleden heeft gedaan. En de waarheid is nou boven water gekomen. We gaan even bekijken, mensen dat is geboren 27. Het is ook een emotional jaar als je have als je hebt familielid, vrienden of kennis, dat is een ramli of boodschatter, een groot beoordeling is op deze persoon. Het komt op als een boodschatter, maar het kan een Leo, een huge beoordeling. Mensen recognize wat deze persoon heeft gedaan. En deze persoon komt op als iemand in de familie of iemand op de workfloor of iemand die run je omgeving heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. En mensen nou recognize wat deze persoon heeft gedaan en gepakt deze persoon met data, informatie en e-mail. En recognize dat deze persoon zit te intercept data en informatie. En een eind is hier voor deze persoon. Groot beoordeling. Dus als we kijken. Dus jullie in deze nieuwe jaar voor jullie, het wordt een zeer succesvol nieuwe jaar, oké? Als we bekijken mensen, dat is geboren 28, het is super jaar voor jullie, super. En wanneer ik zeg super, ik bedoel echt super jaar. De raad van fortune betekent dat fortune komt terug naar mensen gaat even recognize zo'n oneerlijk spelletje. Waar sommige van jullie was opgelegd. Dit komt terug omdat mensen krijgen inzicht van precies wat is gebeurd. En doordat krijgen jullie je fortune terug. Nou, ik ken geld dat was gestolen, genomen van jou, dat soort van situatie. En daar krijg je een inzicht van positief einde naar een problematische situatie. En dat is best wel goed. Als we bekijken mensen dat is geboren 29, het is een zeer positief jaar. Een cycle is gehouden, but some sort of an issue dat sommige van jullie wil oplossen. A huge cycle is over van weekends doordat mensen komen achter en recognize wat was aan de hand en een resolutie komt daaruit. Dus positieve informatie, zeg maar zo, kom op omdat mensen krijgen nou inzicht en recognize wat ging achter de rug. Dat hij of zij was niet van op de altaar. En doordat ze brengen in some sort of a new start, some sort of a new transition voor heel veel van jullie in je leven. Omdat je besluit om een nieuwe weg in te slaan. En doordat dat geeft je zoveel nieuwe kans. En dat is zeer positief. Dus gefaciliteerd.
hier aan. En voor iedereen dat is geboren van 23 tot en met 29. Je hebt mee te maken met all van deze energie. En het is gewoon krachtig. Het is een prachtige soort van energie. Dus het is goed. Waarom is dat je neemt een nieuwe weg in je leven. Nou, het is niet dat je verandert van wonen of zo, kan ook, maar er is zoiets is. Je gaat op een nieuwe pad in je leven met andere mensen, met andere situaties. En daar geef je en breng je positivity in je leven. Namaste.